one today for March 21st, talking about like a bit spring cleaning and things like that. So I think it's a good idea to kind of declutter and just make room for new things, let go of what's not, I don't know, as Marie Kondo says, like not bringing joy, or that just taking up space that could be better used for something more productive. So I think it is helpful to go through spring cleaning and kind of realize like what are things that are just taking up space. Yeah. So for example, I think in my kitchen I've got a lot of bags that are just I'm not using, just only in the event of I might need a bag, but I don't. Or egg cartons and glass jars that just keep filling up space. There's only a few that are useful, or plastic yogurt and cream containers and just stuff like that. Yeah, maybe it's useful for putting leftover food in there, but then afterwards sometimes that food doesn't get eaten. So anyway, that's another thing. But yeah, having a clean living space and where each thing has a place, and I have a couple boxes that I need to go through, and just like some old papers and things to just, I'm not actually using them, I'm not looking at them, so like what to do with them. So yeah. Hola a todos, hoy para el día 21 estamos hablando un poco de como la limpieza de primavera, y yo creo que es útil para como tener el hogar más limpio y listo para lo que está por venir. Entonces hay cosas que acumulamos que no necesitamos tanto, o como nada más está tomando espacio. Entonces pues sí, yo creo que es buena idea hacer eso. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 21. On parle un petit peu de le nettoyage du printemps, et je crois que c'est une bonne idée pour faire la place pour ce qui est à venir, parce qu'on a tendance à accumuler des choses, genre j'ai des sacs ou j'ai des cartons vides. J'ai pas besoin de tellement de cartons vides, ou des couvercles en verre, des pots de confiture, ou de je sais pas quoi d'autre. Ça accumule aussi. Donc ça prend la place, et ça laisse pas la place pour quelque chose de nouveau. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 21. Tag. Wir sprechen ein bisschen über Spring und Spring Cleaning. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich habe viele Dinge und ich benutze nicht alle diese Dinge. Und ich möchte mehr Platz für neue Dinge in das Leben. Und ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Und ich habe Papiere und Dinge, das ich benutze nicht. Ja, das ist alle. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 21 e parlo un po' di limpiare la casa per il primavera, e penso che è una buona idea perché ho molte cose che non ho bisogno,
e penso che è importante avere non tutte queste cose perché non ho bisogno e voglio avere alcuna cosa nuova nella vita. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня 21 день. Мы говорим немного чистить дом. И для меня это значит, что, например, у меня есть много вещей, которые я не использую в кухне, сумки, которые я не нужен, много сумок. И если я хочу что-нибудь новое, я хотел бы место для чего-нибудь нового. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.